Maloila mali e aho e ki moine lei ai Tonga kotoa. Whiawhia ki tantale lei ki mo tolu ki mo uni o ngongo mo le teo mo televisione Tonga ki he hauani. I he wakai ki he ngahi tala noa whakaloto whanua. A manaki ki tā puni ai whalea lea o Tonga a pongpongi i he kakatoia ai tau whalea lea wanoa wani maa. Kei maalunga pe ai whika o i tā mo i whamamahi i halonga i whanau mo i kakai whiwhine i tongani neonga i lahi ngahi polokalama tau ka vei o e ta ofi o i whamamahi. Pea hoko e polokalama Press Club ai kau tahamiti a Tonga ke whakaloloto ai a hono whakatau lama i koni stu tone ki he ilo mo i mahino o i whanau a ko. E iai ngahi o ngongo ke he ana iangi pe foki ki he wakai ke malae o i sipoti mo i whamatala ia. Ka koe whaiki ki ne ngahi o ngongo ko au popua aho. Kua whakaham he ofisi e whalea lea o Tonga ai amanaki ke tā puni whakaloto whale ai tau whalea lea wanoa wanima i he pongpongi tu apule lulu. Ai a koe tā puni whakaloto whale ia ai whalea lea mo i kakato ai tau whalea lea wanoa wataha ki he wanoa wanima. I he whakaham he ofisi e whalea lea koe hou eiki no pele toko tolu, no pele tuhia te iho, no pele ve hala mo no pele luani te nao me atu mo i tau wholofola ai nea whio. Koe tā punia ni ai whalea lea i he te waki o whini i he mahina katu o i he aho wanoa ai a kua mahina mai koe toko whitinga fulma taha whakakato aini kua nao le sisita koe kau kantiteiti ki he whini whalea lea i Novema aho wanoa. Neongo i ngahi ngāwe i tongani ke tau ka vei a hono ta ofi ai whakamamahi, tau te whito ki hono whakamamahi i a kakai whiwhine molonga i whanau, kua whakaha e he ola o Savea, nai whakahoko he waa statistika Tonga i he tau ko o si koe Multiple Indicator Cluster Survey o ku kei lahi pe ai whakamamahi i he ngahi family mo ngahi tuku i kolo i he whanuani. Ko i au kia ia e hoha a makehe me he sentato ka ngai kina i kakai whiwhine molonga i whanau, pe koe WCCC ki he ngahi whamatala koe ni i he mahino o ku kei nahi pia ni ihi o whamamahi i ka ike nao tala noa pe ki nao whakahoko ha lipoti o whamamahi o koko ki te kinao tolu. I he whakamatala tuk mai e sentato ka ngai kina ai kakai whiwhine molonga i whanau pe WCCC koe ola o saveani ne whakahai i he mahina pe e taha kua osi koe peseti e waluono ai longa i whanau ta utaha ki he taha wha, o ngau whihanga ngai mo whakamamahi whakai sino pe whakai atamai me he taha pe i loto honau api. I he tau pe e taha kua o si, kua le kooti ai a peseti e tolu poini walu, o i kakai whiwhine o whakamamahi i ki nau tolu e nau ngāhi hoa pe kaume a. I he ni ihi koe ni koe peseti e tolu walu poini taha, aia koe kakai tangataini mo i kakai whiwhine, o nau tui o to tonu pe hono whakamamahi i o i kakai whiwhine, pe ko hono whakamamahi i e he husepani ti ene waifi, makatuunga i he ngahi uhinga kehe pe. Koe ane pehea i he tale ki ta pule o senta WCCC o Whakuten Bell Likiliki, o whea mau ke ta ofi ai ngahi whakakaukau koe ni o pehe, o to tonu pe ai whakamamahi i api. Ko ia koe whatongia ia o toko taha kotoa ke tokoni ki ono liliu ai ngahi tui koe ni o koe sia ai kakai whiwhine molonga i whanau o i whanua. Nāne tau pehe o kwhia mao ke tuu whakataha ai kautaki i he pule anga, ngahi api ako mo i kautaki lotu, i hono poupoua mo teke a hono ta ofi ai whakamamahi, ka o mahu inga foki ke kamata pe i api a hono ta ofi ai whakamamahi. Ok tokoni mo poupouai ai WCCC, kia te ki nau tolu ok whia mau tokoni i he kawe ingani, aia koe nau whika telefoni koe wowowa whanoa, o ka tā ke whetu taki ki ai ha taha o kum tokoni whekau aki mo tā mo i whakamamahi. Ma ai ngonga le teo mo televisione Tonga, ko au Betty Blake i Lolahia. Nā e whakahoka he whiawhi ane a whi ai Press Club koe polokalama makehe ai kau tahamitia a Tonga, whatamua ke whakahoka whakatala noa ki ngāhi ka venga lalahi i he whanua, ai a koe ka venga ne tataki a ke polokalama ane a whi, ke whakakaukau ke tau e te anu mongo whunu ai whanonga mai ai koni stu tone, kai pehe ke tuu koe ia ki he ka hau. Na e mea ai sea e whalealea no pele whawhanua mo no pele vaia, pehe kia ofa Kuten Bell Likiliki mo toke tā unga te akata. Koe kauma tau ia ke nau tataki e ngai tālanga o polokalama i he kawinga o koni stu tone.
Nai me ai anō pere whawhanua ke mau inga ai ko nistu tone ki Tonga ni, pe me kopula lahi e tolu ai ko nistu tone. Loloto ko eni ai ko nistu tone patonga, tūnau tongi tau. Patonga i koe uhinga tonga ia tonga uhinga tau ko nistu tone. Ki mua ai ko nistu tone, koe hoi ki pe a moe kakai whanua ai koe nanau popula kato. Ko nistu tone nan hea whatau tani ai a kakai whanua. Pea ukhape ia i he hono whatu kone ko nistu tone o konga tau. Ai koe konga uaki, koe ngai tau taina, tapa o pito ke alas pea mori liu. Koe konga ua koe ko nistu tone. Koe whaonga koe pureanga, koe konga hono tolu o tutune ko nistu tone ki kere kere. Aia koe nahi e rito koe o te tonga o kapuia i loto ko nistu tone. Nāne toi mea pē ki e mahu inga ahono tataki ai whanua, aki ai ko nistu tone kai pehe foki ki e kauwhafofonga i loto he whalea lea. Nai tapou atale ki tā ako ai Saswasiliana, toke tā unga te akata, ki he mahu inga ke ilo ai whanau wako, ko Tonga ai fuafua whanua i he Pasifiki ke tohi pepa ai ko nistu tone. Lolo Tonga e ni, nai whakamamawha i he kaumatao taoni ki he whanau wako ne nau kauatu ki he polokalama, ai mahu inga ke nau ilo whikau aki me ko nistu tone, tau te whito ki he e lito o whalea lea, koe uhi koe ka hau ki nau tolu a Tonga. Whakafuafua ke apiako e wha na i he polokalama, apiako maolunga a Tonga, lia hona, kolis Tonga mo Queen Charlotte. Ma ai o ngongo a leitio me televisione Tonga, kauritea tau kapo. O ku lono tonga whakahoko e nia polokalama ko ngā ue whikau aki me ngā hikau a whanua a Tonga i tahi, o whakatau mua ke toi ngā unuki mua ai te unga o ai ngā ue whikau aki mai whakapapau i ko ia o ngā hikau a whanua a Tonga i tahi. I he whakaike eke mai ofisa sioloki maolunga i he put ngā ue whanua, ko mele manu, nā ne whakamaala ala i ke polokalama koni, moi mahu inga o whakataha atu ko ia o i kau whakafonga me ngai put ngā ue. Pule anga o whingai aki e kawenga ki kau a whanua i tahi, ke whakahoko ai aia lea mo whemaino aki i kawengani. Kono toi whakailo pia mo siofia e hala whanonga koni ko o sia e ngā ue koni i Tonga ni. O whakahoa ki he lau ke komsoni o ngahi lau whawaha pule anga o kai tau te whito ki he konvesio a ngahi pule anga whatataha ke lau koni ko tahi pe ko o seni. Au ku iloa pen ko e unclose. Au ku kau moia no siofia koni he mawako koni he wike koni ke ne whelawe i tonu pia mo mahino pe foku wai pe mo e lau a Tongani ki hono mape i koni o taungatanga ko o tahi. Ai ku whakahoa e lau whawahapule anga koni pia mo e lau a Tongani. O siofia ake ngā ue ko kutoe mai ke whahoko hapalan ngā ue ki ai. Pehe e manu koe ngāwe mahu inga e ni ke tokoni, ke tataki ai pē ki mua ai ngāwe ke kau a whanua a Tonga i tahi, ke lawa o whakamahino ai ngā hingata anga koe ni, i he malumalu o lau whakawaha a pule anga. Kono to Sofia pe ngā ue koe ni, koe ko ha ngā whaon koe ngā ue na asi whakahoko mai, pēr ku loto ngā process e ngahi mea lahi. Ka koe tau mua pe o ngā ue koe ni, kia e ngahi ngā ue na osi ka matai mehe wa fe wana ta fitu, pa koe hilena ngahi tau. O ku toi whai hono siofia ko hai ngai tu unga ko kui ai, ke mau whenga, ke osiko e ako pe mui alelea ko ni wike taha kon te mau hene i wawa uni. O ku iai whakaamu pane mea ki pe he administa whanua he nuwhahawa ko porokalama. O koe whakaamu koe whaosinga koe o e ako pia mui alelea koe ni o ku mau hao mo talan ngā ue. Mau lava fotuha paran ngā ue ke hoko atu ngai ngā ue koe nei os whakahoko. Pia mo mui e tuunga koe no ku iai ngai ngā ue. Ka lava ke au sia tau mua koe ko
o tau wahe I mo tuhu I tonu atu. Whata mo tau alea mo ngahi whanua kau ngā api ko whea hona ho tau ngahi ngata anga ko he tahi pa mo nginau tonu. Nai whakamatala a manu koe ngā weni, o kuna whakaamu ke lava o whenga ke whakakakato, koe uhi o ki ai whoki ai kaunga ai ka vengani ai whililiwaki oi ea, ai a koe tahaini ai ngahi pole, o kulolotonga whehanga ngai mai whanua, pehe ke Pasifiki whakalukufua, pea o whea mao ke mahino ai anga ai tuu ai ngahi potahi, tau te whito ke ngahi wesia, me he ake maalunga koia ai tahi. Whanua tau mai ai ngā ue koe ni. Pea hange ko ku haku o ku tuai ai ngā ue, ko ngā ko talueni ai ngā hialelea he wanoa tawhitu. Ka koe nā tula pe whukia ngā ue ko ni koe ki he tawhaaki koe ni, o kai ke pehe ko tonga ni pe mono ngahi whanua kau ngā api, o ku nau whong mai he whui hala whanonga loloa koe ni, o ku hoko pe ni I mamani. Mamanahi pe voke po Pasifiki ko fatata mahino pe ki ni ko te fatata pe alelea ko na Vanuatu pe mo Solomone hona ngatanga na na funonga mena to heta u he fafitu pe to kia wen ko na agree ke ngatanga ko na potutahi mengahi lao mengahi tutun gawe ko kiai pa ku ko hala fononga ya ku loloa ka ku ia whakaamu ko nga ku mahino pe ai alo taimi ko mo te tupa ke ai tahi o malunga ko nga ko feliliwaki ko na ea ka ku ia leva ai whakaamu ke whakapame ia ngawe ko ni I Tonga ni ko nga ke taulava o whamahino ngata anga ko tau whanua o tau potahi pa mo nga whanua kau ngā api. Kai ke he ia ngai whakamatala tuk mai me put ngāwe whanua, kua os iai whoki e whakalakalaka lahi I he ngāwe o whakahoko e tongani ke whakapapau I ai ngahi e lia potahi a tongani, I he malumalu o e lao o e tahi o iloa koe UN clause, pea o os whakatu whoki ai moe alea pau mo whalanse, koe uhi koe kau a whanua ki uvea mo futuna, pea o ngā unu pe ki mo amoe ngahi alea mo niwe haa moa mo Amerika, koe uhi ko haa moa Amerika, pea o kei hoko at pe mo ngahi alelea mai whanua kau ngā api ko whisi. Ok wha te whito ai ngahi ako ok wha hoko o he polokalama koe ni, I hono ako I o lao UN clause, ale ai ai ngahi kau a whanua I tahi mo kilistahi, ale ai ai ngahi alea pau ke whakahoko o I ngahi ngāue ke whakapapau I ai ngahi kau a whanua ko ia, pehe ke ngahi ako whakateknikale ke he pe, ko tau mua pe ke te lolotange ai ilo me tau ke ai whanua, ke ngahi ngāue ke kawengani. Ma ai o ngong ai le teo mo televiso ne Tonga, ko au Betty Blake I Lolahia. Pea I he awhanga tuku e ngahi polokalama o whakataha o ai panke a mamani me kau taha whakapaanga whakawahapule anga I Amerika I he wike ko osi. Nei whakahae pale mi ato ke tā ai sake ke ai pōpō mahalohi ki he whakatutu ngāwe fo au ai panke a mamani o whakatau mua ki te whakaiwi ai mau ngāwe mo langa hake ai tu unga matu waki ai ngahi whanua iki me ngahi whanua o tu motu iki kei langa hake peke Small Island Developing States o kaumai a Tongani mo Pasifiki. I e whamatala tuku mai me ofisi e Palemia, nei tali he Palemia ai ngai whotu tuu, ai panke a mamani ke te langa whakalakalaka ai ngahi ngāue tokon whakapaanga mo whakangāue. Ke whakate whito he tau mua ke whakalahi ai ngai whainga maali e ngāue, pea ke whatua I hangahi mao anga mo ui o ku tuu loa pea kau katoa. O ku hoko ai whakataha anga o ngai whanua I iki, ko whainga maali e lele ia ma ai kautaki o ngai whanua koe ni, ke nau a lele ai mo talatala noa, mo kau hoa ngāue mo panke a mamani, pea ku kaulelei fuki eni ki he tataki ai ngai ngāue a panke, o whakahoko ke toko nia ai ngai whanua o tu motu I iki, ke ilanga hake, sits. Nai whakaha e he Palemia, toke tā ai sake eke, koe whehu I o ikai ngata pē, I he koe hā ai tokoni o fie mau. Ka o ku fie mau ke tānaki ki ai, pe e anga whē, pea e whakahoko a whē, e ngahi tokoni ke lawai o tu whaki whakalelei, mo hoko koha mea ngāue langa hake o ikai koha mea ke toi whakatupu palopalema.
Pehe e eke, koe tali o ngai whihu i ko e ni, e malawa ai ke whakahoko hangai li liu ki ha whakalaka oku wola le leiange. Nā ne whakamama whai e mahu inga o e whengawe aki whakawhitu u, tau te whito ki e Pasifiki, o ne pehe o ku hoko eni ke toi le leiangi ai e tu unga whengawe aki mo e whiongo ngoi e ngai whanua Pasifiki, ke nau lava o whakalakalaka pe ngā unu whakataha ki mua. Ka nā ane whakatokanga o ku whie mau ke whakapalanisi eni mo ngahi whie mau mo tau mua tau taha ai ngai whanua taki taha. Nai whakamalo ia ai e palemia a ngai whainga mālie o panke a mamani mo i kau hoa ngā ue kehe i he poupou whakapaanga ki ngahi ngā ue o whakahoko e Tonga. Tau te whito i he kaweinga o e wheliuli waki o ea, ai au amanaki foki ke whakotuu i Tonga ai ului o ofisi o e sino paanga makehe ai Pasifiki ki he ngahi ngā ue whikau aki mo e wheliuli waki o ea pe koe Pacific Resilient Faculty, PRF. Ma ai o ngongo a le teo me televisione Tonga, kauritea tau kapo. Koe ngahi o ngongo whaloto whanua pia, i ngai mo miniti me hente tako whakataha i pia mo pia o lie ki he whamumitaha me he mala e o e sipoti. Mara mo tau ki whilonga ki koe whakain ki mala e o e sipoti. Ko mau maari e whaiako laulo taha te mi ki whawhanua, Christian Wolf, e ne toko taha fitu, te teo ki pakihi mo toa Samoa he sāpate, tui whio mai ni hi whao i he timi kamata. E whaari ane tunga senta e whetu hopo na e whamamahi me he timi e Maroons a Kunsilani, Robert Don Ia, ka e whauta uta mai e sēni ale Isaya katoa e tunga whēsi pe hawherewa a Isaya Iongi. O kai whake sola e ongo kāmteni, Aden Whanua Blake, mo tahi toa me paki mo e toi, Jason Tau Marolo he loki misini, kai o maa whake saia niti mei he whaione one e di sa kātoa mo Siwa Wong. Ro tonga ni ko whaaki he whaiako e whangamari e ki a Stefano Utoi Kamanu, ke kamata e tunga mata tolu kai whawhao mai e tau e Warriors, le kahasima i he tapai lai ne. I he temne tau e whauta uta mai e kapakau te tangi mei he vai kopuna te ne al tupo he whrani whika ua, poke mai e tautua a, i ai whoki a lehi hopoate reo kolo, pe he ki a tautau koula mo sione katoa e kapakau, pe a moe amanaki pe, tēnau whahako hawa i ngā whahaura mamata. Whawha mai rewa e kautoa ne mate mātonga, whirise kau fōsi mo moeaki i whotu aika me tapa ilai ne, pe he ki a Soni Luke, pe a tailawea rewa mo Paul Alamoti, Will Pensini, kuri ke fuwhinewheu iaki mo te metri ke whai maunga. Ka ke ko maumari e mai mo toa Samoa, te teo ke mirimiri sino he sāpa te taimi i ono e whiawhi i taimi ko e a Tongani. O Tongani wheko maumari e mai bea mo timi whewhine, amanaki ke pakihi me o tu motu kuki i Papua New Guinea i whiawi ko e ki he Paulu. Pea kua kotowha aho taha whaa ki he taha hiwa o September wa noa ua no, ke taitare he kau taha fuhu amatua tonga e ngahi whanua e Oceania, ki he whiahi fuhu amatua e whamarumaru i he kau taha fuhu amamani pe International Boxing Association. Ko e hiri whoki eni hono tari he sinopore o e fuhu e Oceania, ke tataki e tongani e whiauhini. Hiri ai whalawa to e timi a tonganiki tahiti o whari ari ai i mahina ko osi i e whiauhita tau. Ko hono talaki whaofisiare ni tokon Palestini kau taha fuhu amatua Tonga, e lo ne tāmei lau ki o ngonga reti o mo television Tonga, hiri e mau e plani e komiti ki mua hono whapapaui ki he sinopure a Oceania. Ne pefo ke tāmei lau, e iai e whiauhi whakaroto whanua, whaivi ai e ni he tare ni te whanau fuhu whakaroto whanua ke nau te mateu te wange ki hono taitare ngai whanua e Oceania. I he taimle tau e whahako e whiahui wharot whanua o whiriwhiri mea e whanau ki taitare Oceania, pia kua e whaamo e whaiako kore reita haa ia ki he whiauhini. Ka kehe ulere i matangi e teu wanto o unaloto o tui neau Havea o e Tonga Mamao Boxing Club o Ewa ki he whiauhi e kautaha fuhu a mamani pe IBA o whahako ki tūpai i he whaasinga o e tauni pia mo pare o ku whamore ki he lau miriona. Ko e malai pia o sipoti. Ko e sipoti pe ia mo pia o lia i he houani, kai wakaine vaini ki he whamatala ea, i ono tuku mai e petelo taunaki me he senta whamatala ea Tonga i Whaamotu.
Wale lau maari ho henki mo le rea tonga kotoa tai tai rei mo toke whahoko te tau whamutala a ko ia ki he whiawhini. Ko tau whea at ko ni te tau whea at ai pe mo na tula ta tau whakahoa ke ngai aho kona tau toksi to o mi ai te tau sio at ke malohi koe haviri. Ai pe heke lahi peke alo maari ko toa pe o tonga tau te whito ni ngai eria ko wawa o wa uhifu Tongatapu mo eua. Tuko ke he pe eria ko yongo ni wa e malawa ke hoko ha uha tu mo to ki ai. Ka pate mo mea mai pe i misa te laite ko ngahi e ngā unu i whuke whakahihi fu ena tau whi mai mai whia ka koe pongpongini na e lahi pe ke tawhitonga pe koe alo maarie ai o tutonga e anga wakai hi whakoi me i misa te laite koe whakatokanga o kei whakatokanga hako o kei tuku at pe ia ki he ngahi vai whanua ko ia o tutonga pe he pe ki tahi o kei whakatokanga hako whare i tokanga ki he ngahi wakai ki ko toa ngai potai ko o tutonga tuku ke hepe po tutahi ko ia o tere ki tonga mo tere ki toke lau na e to kanseria tu peia ai ane ho ata na o yongo whatokanga ko e ni. Ko hani ma koen ka hoko mai ka pate mo mea mai pe ko alo maari ku nofo ki he whakatonga hake ko tonga o ne ke hake haviri wang me hake ka mai tonga hake pe o kuiai pe mo alo tamaki o nofo ia ki he whakatoke lau koe o yongo ni wā. E ma wahe alo maari e koe, kai tok ngā unu hifo e alo tāmaki koe niki ho tau e ria. Pea i kai ngatai ko whie toa toka ngā ki he teka koe ia o e hawiri o wangi me he toke lau hake. Ai teni o hifo ai ha ea ku hau maa whana, pea malawa i ke ne fo'o ha lolo laha ia ngai taimi, pea malawa ke mo mana ka pate mo mea mai peke ai. Whafufua atu ki he whiawhi sā pate kai pehe ki he whiawhi mo nite. Ka koe taki mea mūtoka ngā ki he whiawhini o whaiwhanonga ki he pongpongi. Te tau whea au atu moe au whia ki he kongalahi nihi o tutonga ka pate mo mea mai peki ai. Pea koe e ria koe yongo ni ua e whainga maaria i toki ha uha tu mo tō. Kia koe hawiri o wau ki he mālohi koe maretahi hongo fulu ki he wanoa ki he houa. Pea ea o kono mālohi ki hako ia ngahi taimi maretahi wanima ke ngahi vai whanua. Pea ko nea o koe ki he ngai potahi e toi malawa ke toi mālohi angia o ke maire tahe tō noa ki he houa i ha ngahi taimi. Koe fua mawhana ena i he maularo taha au ke tiri se sase ua tolu, pea pehe ke he ua whā i he taunga unu ko ia ki he ngoni ua. Ka koa pongpongi te tau whaiwhanonga atu me au whia ngai e ria ko ia o haapai Tongatapu mo e ua. Ka koe nea o koe ki he ho ata e tawhitonga mai langi ka pate mo mea mai peki ai i ngā area ko niwa o peki area ko ia o wawa au. Ka koe ngoni ua e ke i whainga maaria pito ke hauha tu mo tō ki ai i anga koe wakai ati ngā area lan pulu koe nau kei wari mai koe nā. Ue hawiri o kei nofo pe i he mālohi tatau ma le tahe ngofuru ki he wanoa pea malawa o kei mai le tahe wanima ke tōno. Ai pa koe tau wanga e tau whaifononga mai ko he tau sio mai e tau sio ko ia ki he e whiawhini o wau ki he whiawhi koe a pongpongi. Koe tōnga koe he tahi e ho si ke hoa o ke he mita e ua te smare nima ki he tolu. Ka pau te mo mea mai pe ki he fua mawhanai he maulunga tahai au ki he tiri se sase wahiva. Ai to ki mawhanangi mo hau e ria koe ngoni ua whakahoa i he toenga kounga e vai whanua. A koe vela koe la au ku ke he tau lau a tautau ki ai e malawa ke toe. E vela ange la i ngai e ria koe ni o wawa o haapai Tongatapu kai pehe ki e ua. Whaiwhanonga te he whiawhi koe a pongpongi o au ke toa pō koe a pongpongi ngā unu mai ngai au me he whakahihi fō. Pea e malawa ki hawhangi uha tū mo tō maa pe ki ho tau e ria i he au ko ia ki he pouri ko ia a pongi. Ko e taimi ko ia o e tahi whatonga i ange e tau maria tahi i he whiawhini o smite nima koe me walu maha toka ia i he hawhi a tolu a hengi ia. Hopo ai la e hopa la o smite tolu ko ia miho no to la i to e taha whaa ko ia ki he whitu pia to e mahina i os minte taha hiwa ko ia mi he whitu. Hopo e mahina i he pongpongi a pongi i he to e ua fulu ko ia ki he whitu. Koe ahe nima koe ni ka hoko mai ki Nuku'alofa whatonga i angi. E lahi peke alo maari e ka mata anga tue whaosinga koe wikeni. Pea koe nea koe whiawhi e kehe hano na tula ana e iai ha uhatu mo tōi. Kia pea malawa ke lolo lahi. Pea whai e siot ke sāpate hau ke tūsite e malawa ke ha mana ai. Koe tupu peia me teka koe hawiri ko o toke lau mo ngā unu mai koe alo tā maku uha. E te ki mawhananga ea
Pea wai, ki he maunga taha ko tiki se sasi, e ua fitu ki he ua hiva. Ko e tau ngata anga pe ia ki he fia fini, ko wha māloa tu i he tau kau, ka mo mea. Whamalo ten kia pete lo, pe whoki ki he timi ngāwe me he senta whamatala e a Tonga i whamotu, i he tuku mai ai whamatala e a Moimoi taha ko ia. Koe ka kātai pe, ngahi o ngongo me letio mo televisone Tonga ki he hauwani, ka iki mua pe tau mawai ko te whakaieni ki ngahi talanoa lalahi o he hauwa. Amanaki ke tā puni ai whalea lea o Tonga a pongpongi i he ka kātoia ai tau whalea lea wanoa wani maa. Kei maolunga pea e whika o i tā mo i whamamahi i halonga i whānau mo i ka kaiwhiwhine i tongani neonga i lahi ngahi polokalama tau ka vei o i tā ofi o i whamamahi. Pea hoko i polokalama Press Club ai kau tahami ti a Tonga, ke whakaloloto ai a hono whakatau lama i koni stūtone ki he ilo mo i mahino o i whānau a ko. Koe ngahi o ngongo pe ia ki he hauwani ka māloa pito i tau ki whia mai mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, Parliament will formally close tomorrow in a soft closing ceremony. Women and Children's Crisis Centre highlight concerning revelation that violence against women and children is still high in Tonga. And Media Association of Tonga's Press Club enhances students' knowledge and understanding of the Tongan Constitution. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I am Popua Aho. The Office of the Legislative Assembly has announced that Parliament will formally close on Thursday in a soft closing ceremony that will also mark the end of the 2021-2025 parliamentary term, as the country will head to the polls next month for the general election. Three nobles, Lord Tuihateho, Lord Vehala and Lord Luani, are expected to deliver the address from the throne at the Parliament soft closing ceremony tomorrow. Despite years of advocacy and ongoing efforts to combat domestic violence, the latest findings from the Statistics Department's Multiple Indicator Cluster Survey, or MIX 2024, revealed that violence against women and children continues at a systemic and persistent level across the country. The Women and Children Crisis Centre, or WCCC, has voiced serious concern over the data, highlighting that a significant majority of survivors do not report abuse or seek support. This silence, they say, perpetrates a cycle of harm and shields perpetrators from accountability. According to figures shared by the WCCC on social media, 86.1% of children aged 1 to 14 have experienced physical or psychological violence at home within the past month, most often at the hands of household members. Additionally, 33.8% of women aged 15 to 49 reported being abused by an intimate partner in the past year. Alarmingly, 38.1% of both men and women surveyed believe there are situations in which it is acceptable to inflict physical or psychological punishment on a woman. The survey also found that 71% of women who have experienced violence have not sought help, underscoring the persistent stigma and fear that prevents many from speaking out. WCCC Director Ofakuten Beolikiliki emphasized that normalizing violence in the home has damaging consequences for children and their development. She called on all Tongans to take responsibility for ending violence, stressing that meaningful change must begin within families and communities. The WCCC continued to provide support for women and children in vulnerable situations with a helpline 33340 available for the public. For Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. The Media Association Tonga Press Club, a special program aimed at engaging youth on relevant topics with a panel of experts leading discussions, continued yesterday with a focus on the Tongan Constitution as the country prepares to celebrate the 150th anniversary of the establishment of this important founding document. The panel of experts from the Press Club included the Speaker of Parliament, Lord Fafanua, Lord Vaya,
Ofa Kuten Beolikiliki and Dr. Ongatea Havea, who shared their insight on the significance of the Constitution and its continued role in shaping Tonga, not only in the past 150 years, but for the future as well. Lord Whawhanua emphasized the importance of the Constitution and highlighted its three key principles: freedom of the people, government, and land, noting its relevance to the nation's governance and the responsibilities of parliamentary representatives. Free Wesleyan Church's Education Director, Dr. Ongatiakata, highlighted the importance of educating young people about the Constitution, reminding students that Tonga was the first Pacific nation to adopt a written constitution. The panel also encouraged students to deepen their understanding of the lawmaking process and the role of Legislative Assembly, describing them as future leaders of Tonga. Students from 4 colleges, Tonga High School, Liahona High School, Tonga College and Queen Charlotte College took part in the program. Reporting for Radio and Television Tonga News, I'm Litea Taukapo. A training program focused on Tonga's maritime boundaries is currently underway with the goal of advancing the work on affirming and securing our maritime zones. In an interview with Chief Geologist from the Ministry of Lands, Mele Manu highlighted the significance of the training and the importance of collaboration among the representatives from various government ministries involved in ocean-related matters that are attending this training this week in Vava'o. She says these dialogues and opportunities are to build mutual understanding and that it's crucial to progressing work in this area. Manu believes that this is an important initiative that helps guide and strengthen Tonga's maritime work, especially in clarifying and defining the country's maritime boundaries under international law. Manu says the training program aims to advance ongoing work on this issue, especially as climate change continues to impact ocean conditions, which is a challenge that Tonga and other Pacific seas sea level rise. She adds that understanding how sea level rise affects maritime zones is a key issue and it requires a lot of different contributions from related stakeholders, especially for technical clarity. Manu hopes this work will help ensure Tonga's maritime zones are legally secured under international law, particularly in the light of the changing climate and its impact on the ocean. Meanwhile, a press release from the Ministry of Land states Tonga has already made significant progress in formalizing its maritime zones under the United Nations Convention on the Law of the Sea. The country has concluded a formal agreement with France regarding maritime boundaries with Wallis and Futuna and is in ongoing discussions with Niue, Samoa, American Samoa and Fiji. The training sessions under the current program focus primarily on the United Nations Convention on the Law of the Sea, maritime boundaries negotiations, and maritime delimitation. It also includes discussions on treaty agreements to formalize boundaries and technical training to deepen knowledge and expertise in ocean governance. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. Prime Minister Dr. Aisake Eke has voiced strong support for a new strategy by the World Bank Group aimed at boosting employment and building resilience in small states and small island developing states, or SIDS, including Tonga and the broader Pacific region. Speaking at the Small States Forum, Building Jobs and Resilience in Small States, held during the 2025 World Bank IMF annual meetings in Washington, D.C. last week, Dr. Eke welcomed the World Bank's efforts to develop a targeted approach that aligns financial and operational support to expand job opportunities and foster inclusive, sustainable livelihoods. The forum serves as a key platform for dialogue among leaders of small states, development partners, and the World Bank Group, and positions the bank as a central partner in addressing the unique challenges facing small island developing states. Dr. Eke emphasized that the most pressing issues are not just what support is needed, but how and when it can be delivered effectively. He says by tackling these how questions, we can unlock meaningful change towards success. He also highlighted the importance of regional integration, noting its potential to foster collaboration and shared progress. However, he cautioned that this must be balanced with the unique priorities and contexts of individual nations.
He advocated for approaches that incorporate tools such as the Multidimensional Vulnerability Index to better reflect the structural challenges specific to small island states. The Prime Minister thanked the World Bank for the opportunity to provide feedback and for its ongoing collaboration with Tonga and other small states. He also acknowledged the role of other development partners and urged enhanced access to consensual financing and targeted financial facilities such as the Pacific Resilience Facility. Dr. Eke concluded by encouraging the World Bank to continue exploring innovative strategies for leveraging climate finance, noting that securing vital funding is crucial for the Pacific region as it confronts climate change and other vulnerabilities. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wambua. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Pia Odia for the latest in sports. Welcome back in sport. The Tonga National Rugby League head coach, Christian Wolff, has announced his 17-man squad to face Toa Samoa this Sunday in the Pacific Championships tournament. The lineup features a mix of new talents and familiar faces, with most of Tonga's NRL stars returning for their first campaign. Rising Maroon star Robert To'ia, who impressed in this year's State of Origin, who started centre alongside Paula. Isaiah Katoa of the Dolphins partners with Isaiah Iongi, a former Panthers fullback, in the halves. Meanwhile, the powerful forwards Aden Fonua-Blake and Chesin Taumalolo will co-captain the side. They'll be joined in the back by Eliesa Katoa from the Melbourne Storm and Siwa Wong. Former Toa Samoa prop Stephen Utoikamanu will wear the number 10 jersey ahead of Warriors forward Leka Halasima, while Silivahavili remains in the hooker position. However, the veteran winger from Vaikopuna, Daniel Dubois, returns on the wing, with Sione Katoa, Lehi Hopoate and Tota Ukola rounding out the backline. The interchange bench features Sonny Luke, Leka Halasima, Felisi Kaufusi and Moeaki Fotuaika. The clash between Tonga and Toa Samoa kicks off at 6 p.m. this Sunday at Suncorp Stadium. And Tonga will host the Oceania Boxing Tournament next year from September 14th to 19th. The Tonga Boxing Association confirmed the news this morning after the Oceania Committee officially approved Tonga's bid during their recent meeting. Presented by Vice President Elone Tamilau, DBA's Secretary General says the association submitted the proposed dates, which have now been accepted. Further details, including the venue, will be announced after today's follow-up meeting. Meanwhile, young boxer Unaloto Tuinao Havea from the Tonga Mamao Boxing Club in Ewa continues preparations for the International Boxing Association tournament in Dubai later this year. And that's sports news. That was sports news. Now taking a look at the latest weather updates presented by Pitino Taunaki from the Tonga Met Service. Evening once again and welcome to your latest from Tonga Meteorological and Coastal Radio Services. It's been 2 weeks before this month and nothing changed to our weather pattern compared to the past few days. That means overall you're going to still have windy conditions across the area, mostly fine for many of us. However, they will be having some chances of showers and drizzle up to the northern division of Tonga, Nuku'alofa and Tongatapu. By looking at the latest satellite image, you can see here the clouds moving in from the east and not bringing in any significant conditions. However, the areas of Samoa having lumpy clouds there, I prefer for those who at Samoa to follow their national Met services. Now, first thing first for now, we have a strong wind warning. It's still there for all of Tonga land areas. And for coastal waters, we have strong wind warning as well and small craft advisory for all of Tonga coastal waters, except for Teriki Tonga and Teriki Tokelau. We have just cancelled these warnings previously for them. Now for the next 5 days, in a bigger picture, here is our setup. We can see that there is a high pressure towards to the southeast
bringing in east to southeast winds, and we have a system, a trough towards to the north, which is tending to move in, depending on this high pressure, tended to move eastward and away. I just wanted to emphasize here the winds will be gradually changing northeast, that bringing in moisture, that having a favorable conditions to boost out heavy downpour and also risk of thunderstorms by this Sunday, and of course starting off next week. But before that, this evening until tomorrow morning, for the vast of majority, you may experience cloudy conditions. Nevertheless, over the areas of the newest, you may experience there some few showers, maybe drizzle there. In fact, the winds will be from the east and southeast. Mean wind of 10 to 20 knots, and gusts up to strong winds at times 25 across inland areas. Then in coastal and open waters, you may experience a possibility of 30 knots at times. Our overnight temperatures, our lowest, will be 22, 23, perhaps 24 as we move across to the areas of the newest. And for tomorrow, what you may experience tomorrow, some clear spells across the areas of Vava'u, but later in the morning as well, you may experience some cloudy conditions as well. You may experience fine conditions, some clear spells. Nevertheless, over the newest, will be having a chance of drizzle, maybe showers over there. The peak of the wind will be stays at the same previously. That's mean 10 to 20 knots, reaching up to 25 to 30 knots. But if you want to know about the sea conditions, it may having a moderate to rough seas of up to 2.5 to 3.5 meters. Our highest temperatures, it could be warmer and moist over the areas of the Niue, even though they had cloudy conditions with a few showers and drizzle there. And elsewhere, you may experience 26 across the area. And for tomorrow afternoon until tomorrow midnight, basically you can see here those clouds moving in from the west, and they will be having some slight chance of having some maybe drizzle, maybe showers will be experienced for many of us. Our tide predictions will be having our high tide for this evening at 8:05 p.m. Low tide will be tomorrow early at 2:30. Our sun and moon sunrise will be at 6:03 a.m. Sunset will be 6:46 p.m. Moonset will be this evening at 19 minutes past 7, and the moonrise will be tomorrow morning at 6:40 a.m. Now, finally, our 5 days outlook for Nuku'alofa. These 5 days will be basically having fine conditions, but later in the afternoon or in the evening, you may experience some hefty downpour. This is just due to northeasterly winds with moisture that will be affecting Nuku'alofa. Keeping an eye on Sunday and Tuesday, they'll be having some maybe chance of risk of thunderstorms by later in the evening as well. Our maximum temperatures will be reaching the peak of 27 up to 29. That's quite all for this evening. I'll see you again. Thank you to Petelo and the team at the Tonga Met Service for that latest weather update. Wrapping up this hour's news package with radio and television Tonga News. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Parliament will formally close tomorrow in a soft closing ceremony. Women and Children's Crisis Centre highlight concerning revelation that violence against women and children remains high in Tonga. And the Media Association of Tonga's Press Club enhances students' knowledge and understanding of the Tongan Constitution. That was the latest news of radio and television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.